Today, the mention of the Kenyan boxing team does not capture the imagination of anyone. Whenever the Kenya boxing team participates in any tournament, be it the All-African Games or the Commonwealth Games, one can expect perhaps a bronze medal or two if Kenya is lucky. However, there was a time when the mention of the Kenyan boxing team would send shivers down the spines of other countries and sheer raptures to Kenya boxing fans and in fact Kenyans in general. The Kenyan boxing team, aka the Hit Squad, was a source of pride. No moment captured this glorious era more than the 4th All-African Games of 1987 and the 1988 Summer Olympics in Seoul, South Korea, when Kenya won the first ever gold medal in boxing. This was the days of Wangila Napunyi, Maina, John Wanjau, among others. In short, they formed the Kenyan boxing team known as the Hit Squad. Wema of Kenya in the red trunks. And this the best exchange we've seen. The only exchange we've seen. Maina is a former member of the Hit Squad. Mingi sana. Na nyingi nilikuwa na shinda nimeanza kuwakilisha Kenya around 1985 mpaka 1994 nilipoacha boxing. Nimekuwa kwa Hit Squad. Kwanza nilikuwa nacheza light flyweight, hiyo ndio nilianza nayo. Hata ndio nilicheza galao kama All African Games. Hii ilichezwa hapa Kenya 1987. Niletea Kenya gold kwa hiyo All African Games. Nikaenda All African Games tena 1991 huko Egypt, nikapata pia silver. Nilikuwa 1988 nilikuwa Olympics Seoul, lakini siku hiyo tu Wangila ndio alipata gold. Keep in mind that in those days, the All-African Games was a premier event to which the entire continent of Africa paid attention. And when Kenya hosted this event in 1987, the entire country was engrossed. Kenya sent 8 boxers into the boxing finals held at the Kenyatta International Conference Center. That day, the Hit Squad put an exciting performance of power punching, quick feet, stylish moves, and accurate punching that overwhelmed all their opponents. All 8 members of the Hit Squad won their matches, thus netting 8 gold medals. Kenya's gold medalists on that occasion were light welterweight David Kamau, who beat Toandros Michiku from Ethiopia, bantamweight Stephen Mwema, who beat Ndamba Dube of Zimbabwe, featherweight Patrick Waweru, who beat Charles Lulubwa of Uganda, lightweight John Wanjau, who beat Haritora Rapatomanga of Madagascar, light flyweight Maurice Maina, who beat Emmanuel Nsumbuga of Uganda, Mohamed Orugi, who beat Martin Gogla of Nigeria, welterweight Robert Wangila, who beat Sahelu Mekuria of Ethiopia, super heavyweight Chris Odera, who beat Shabalala Kadima of Zaire. A year later at the 1988 Olympics in Seoul, Robert Wangila made history by becoming the first African ever to win an Olympic gold medal in boxing when he knocked out Laurent Boudani of France in the final. The knockout was significant because boxing results in those days were determined by the judges, and these judges were blatantly biased against African boxers. As such, it was a well-known fact that for an African to win, he either had to thoroughly dominate the fight or win by knockout. Nilikuwa 1988 nilikuwa Olympics Seoul, lakini siku hiyo tu Wangila ndio alipata gold. Na kuna boxer mmoja alikuwa anachezea jeshi, alikuwa anaitwa Chris Ande, naye akapata bronze.
Wangila upande wa boxing alikuwa mzuri sana, lakini ile tu ilikuwa inafanya mara nyingi akose kusikizana na watu. Yani yeye alikuwa na train kivyake, hakuwa anafuata mara nyingi mawaidha ya coaches. Coaches anaweza mwambia training ni asubuhi na jioni. Sasa unakuta yeye mara nyingi alikuwa na train asubuhi, jioni hizo mpata nimepotea. Hata tukienda Olympics 1988 karibu kidogo awachwe hiyo kosa discipline. Mara saa zingine watu wakiambiwa ende rudi asubuhi, yeye akienda na rudi mpaka jioni. Sasa anatoroka kambi. Sasa nafikiri kwa vile coach alisema serikali ndio wanasimamia mchezo, wakaona kwa vile ticket iko hata kama endi hiyo ticket itapotea. Sasa ndio wakaamua aende tu. Na bahati mzuri yeye kwenda huko akapata goli. Servizio. No, fino a questo momento sembra che ha recuperato, ma ancora un destro di Budori. Che scelta di How then does one explain the superlative performance of Kenyan boxers in those days? Che vince la medaglia d'oro. Sasa kama wakati wetu boxing ilikuwa very tight, kwa sababu siku hiyo vilabu zilikuwa mingi sana. Sasa boxing ilikuwa very competitive. Yani vilabu zilikuwa ni mingi sana. Vilikuwa Posta, iko Trustcom, iko KCC, yani vilabu zilikuwa mingi. Na zamani pia kulikuwa na employment. Ukicheza kidogo ushinde kama novices, una turn professional. Ukicheza kidogo ushinde, unapata job. Lakini kama wakati kama hii, yani time kama hii, unakuta mtu anaenda kuwakilisha Kenya hata Olympics na hana hata kazi. Sasa unaona ukikompea sawa, wakati tunaona mambo ilikuwa poa, alafu pia trips zilikuwa nyingi. Kama sasa wakati wetu nakumbuka tulikuwa tuna fly sana. Kwa mwaka unaweza kutunapanda ndege mara 4 hata mara 5. Ndio kulikuwa mchezo kama kuna mchezo Kenya ilikuwa ina participate yearly. Kulikuwa mchezo kama huko Bangkok, Thailand, kulikuwa na mchezo ulikuwa Tokens Cup huko Bangkok. Kulikuwa na mchezo ilikuwa German ilikuwa inaitwa Intercup. Yani kulikuwa na game, yani huko Morocco kulikuwa na game pia ilikuwa yearly. Yani na unakuta sasa hizo mchezo zote Kenya wanapeleka teams. Talented boxers were offered jobs by companies like Kenya Breweries, Police Armed Forces, Kenya Prisons, Kimbo, Posta and Railways. Having an excellent boxing, it was Breweries boxer Robert Napunyi Wangila who in 1988 won Kenya her first and only Olympic gold medal in Seoul. But the legendary boxer would end up miserably, a thing that remains a bad symptom of how legends and heroes die unrecognized in the country, a great contrast to the outside world. Ikafika sasa mahali Wangila hata hii fight alikuja kucheza ndio akufe. Yeye mwenyewe ndiye alikuwa anajipromote, ndiye alikuwa anajisimamia kila kitu. Anajitafutia fight alafu ana fight. Sasa Wangila hata alipogongo hiyo brain ndio apate hiyo clot. Nasikia hata alipoumia sasa hata kukuwa na daktari karibu. Sasa ilibidi aanze kutafutia daktari ndio arudi afanye nini? Akimbizwe huko hospitali. Sasa hata nasikia alikufia njiani hata kabla hajafika hospitali. To put it in perspective, Kenya has not won an Olympic medal since 1988, and at the Commonwealth Games, which Kenya used to dominate, Kenya has won 2 bronze medals at the last 2 games in 2006 and 2010. Manuya Kevin for The Score.